Hi students, good morning. I will once again revise the yesterday's class because yesterday's class disturbances were happened. So yesterday we have started the new unit, fourth unit we have started. The fourth unit is greedy method. So this is one of the problem solving methodology. In greedy method, what type of problems are solved is optimization problems are solved using greedy method. So an optimization problem is a problem that needs either the minimum result or the maximum result. We already know, okay? Because we have solved so many optimization problems using dynamic programming, okay? So using greedy method also we can solve the optimization problems. Then what is the difference between greedy and dynamic? You will come to know clearly at the end of this unit. సో గ్రీడీ మెథడ్ యూజ్ చేసి ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది మీ యూనిట్ కంప్లీట్ అయ్యాక మీకు అర్థమవుతుంది గ్రీడీ మెథడ్ యూజ్ చేసి ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది. తర్వాత ఐ విల్ డిస్కస్ ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ గ్రీడీ మెథడ్ అండ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్. The only difference is both are used for solving the optimization problems only. Greedy method is used to solve the optimization problem and dynamic programming is also used for solving the optimization problems. But the main difference is in dynamic programming, optimal solution is guaranteed. Means that definitely we will get the optimal solution for the given problem. Whereas in the greedy method, we can't give that guarantee for all the problems. Okay, why we can't give that guarantee, we will come to know at the end of this unit. I will explain at the end of this unit why can't we get the optimal solution for all the problems using greedy method. Okay, so then what are the problems that are solved in this unit using greedy method is fractional knapsack problem, job sequencing with deadlines, minimum cost spanning trees, and discharge algorithm. In minimum cost spanning trees, again we have two types of spanning trees are there, Prim's algorithm and Kruskal's algorithm. Okay, that we will see in detail when we discuss that topic. First topic is fractional knapsack problem. So first we will discuss about this topic. So in fractional knapsack problem, it is similar to the 0 or 1 knapsack problem in dynamic programming. Remember one thing, 0 or 1 knapsack problem is solved using DP, means the dynamic programming, and fractional knapsack problem is solved using the greedy method. Using the greedy method. What is fractional knapsack problem? How we solve this fractional knapsack problem using greedy method? That we will see now. See, the we know the concept of the knapsack problem. So here a knapsack is given and the objects are given. Each object is having some profit and weight. So the objective function here is to maximize the profit. The goal here is to get the maximum profit. Okay, so in order to get the maximum profit we have to select those objects that gives the maximum profit and we have to insert those objects into the knapsack. So and while inserting the objects into the knapsack we have to check one constraint, that is whether the selected object weight is less than or equal to the capacity of the bag or not. Okay, if it is less than only we can insert the objects into the knapsack, otherwise we should not insert the objects into the knapsack. Okay, this knapsack problem already we know, but fractional knapsack in the sense we can insert the fraction of the object also. We can insert the fraction of the object also. Depending upon the remaining capacity of the bag, we can insert the fraction of the object also. Here the object values are 0, 1 and it can be a fraction also. Here object values in the sense object values are indicated with x. So the x values can be either 0 or 1 or a fraction or a fraction. So that fraction value is in between 0 and 1. So what does 0 means?
Zero means the object is not inserted, means that the object is not selected for inserting into the knapsack. One means the object is selected for inserting into the knapsack. Okay, and fraction, suppose 1 by 2, 1 by 2 anukondi, it indicates that half part of the object is considered for inserting into the knapsack. So the difference between 0 R1 and fractional knapsack is only the object values. In 0 R1 knapsack problem, the object values are either 0 or 1, whereas in fractional knapsack problem, the object values are 0 or 1 or a fraction that is in between 0 and 1. That is the main difference. Here we can split the object. There in 0 or 1, we should not split the object. We should not split the object. That is the main difference. Remaining concept is similar to 0 or 1 knapsack problem in dynamic programming. Okay. So our goal is to maximize the profit, and the constraint here is the selected object's weight should be less than or equal to the capacity of the bag, maximum capacity of the bag. The maximum capacity of the bag is indicated with variable small m or capital M. Okay. So the selected object should be weight should be less than or equal to the capacity of the bag. The goal here is to get the maximum profit. So it is the maximization problem. Maximization problem. See, let us take one example problem and we will solve that problem using greedy method. Say the capacity of the bag capital M is equal to 20, and three objects are given. Three objects are given. One, two, three. And their corresponding profits are 25, 24, and 15. And their corresponding weights are 18, 15, 10. Okay, this is the given problem. Okay, uh, we have to solve this problem. In order to maximize the profit, which objects we have to select, that we have to find out. Which objects we have to insert into the knapsack, we have to find out. We have to find out what we have to find out. We have to find out the profit that we earn and the object values. Okay, so we have to find out the x values of the objects and the profit we earn that on inserting those objects into the knapsack. So initially the bag is empty. Say this is the bag. So the capacity of the bag is 20 kgs. Okay. So initially it is empty. Okay. So in order to get the optimal solution in this case, okay. So we have many ways to solve this problem. ఎలా అంటే ఒక ఫస్ట్ మెథడ్ ఫస్ట్ మనం ఎలా చూడంగానే ఎలా అనుకుంటాము,
ప్రాఫిట్ ఎక్కువ దేనికి ఉందో ఫస్ట్ దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ దేనికైతే ఉందో దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం వల్ల మనకి ప్రాఫిట్ ఎక్కువ వస్తుంది కదా అనుకుంటాం. దట్ ఈస్ వన్ మెథడ్. అనదర్ మెథడ్ ఏంటి, వెయిట్స్ తక్కువగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయగలుగుతాము, దానివల్ల ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అనుకుంటాం. అది ఇంకొక మెథడ్. సో ఇంకో మెథడ్ ఏంటి అంటే ప్రాఫిట్ బై వెయిట్ రేషియో తీసుకొని, సో ఆ ప్రాఫిట్ బై వెయిట్ని ఎలా తీసుకుంటాం, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో తీసుకొని ఇన్సర్ట్ చేయడం వల్ల. అంటే ప్రాఫిట్ బై వెయిట్ రేషియో డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే ప్రాఫిట్ బై వెయిట్ రేషియో ఫస్ట్ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో దాన్ని తీసుకొని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ తీసుకొని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, లైక్ దట్. సో మెనీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ సో మెనీ మెథడ్స్లో మనకి ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఇచ్చే మెథడ్ని మాత్రమే ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం యూజింగ్ ది గ్రీడీ మెథడ్. సో which method gives the optimal solution is P by W ratio decreasing order. We have to select the objects uh, in the decreasing order of the P by W ratio. First, మనం ఏం చేయాలి, we have to arrange the objects in P by W decreasing order. Okay, P by W decreasing order లో ఆబ్జెక్ట్స్ ని అరేంజ్ చేయాలి. అదే ఆర్డర్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ ని knapsack లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇదే ఆర్డర్ ఎందుకు తీసుకోవాలి, పీ బై డబ్ల్యూ రేషియోని ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే మనకి ఎలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలి, వెయిట్ తక్కువ ఉండి ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలి. ఓకే, సో వెయిట్ తక్కువ ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలి అంటే సపోజ్ మీరేంటి ఈ ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకుంటారు, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉంది అన్నిటికంటే, దీన్ని తీసుకొని ఇన్సర్ట్ చేస్తారు, బాగానే ఉంది. ఏంటిది 18 కేజెస్కి ప్రాఫిట్ 25 వస్తూ ఉంది, 15 కేజెస్కి ప్రాఫిట్ 24 వస్తుంది. దీనికి టూ ఆబ్జెక్ట్స్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి, 3 కేజెస్ డిఫరెన్స్కి ప్రాఫిట్ ఎంత, ప్రాఫిట్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అనేది ఉంది. ఓకే, సో అంటే 3 కేజెస్కి 1 యూనిట్, ఇక్కడ ఏంటి డిఫరెన్స్, డిఫరెన్స్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, వెయిట్ ఏంటి 3 కేజెస్. అర్థమైందా, సో అది చూసుకోవాలి మనం. ఇక్కడ ఏంటి 15 కేజెస్కి 24 అయితే, సో ఒకవేళ 30 కేజెస్కి అయితే ఎంత వస్తుంది, 48 వస్తుంది. చూడండి, ఇది 18 కేజెస్ అయినా కానీ 25, హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ దీనికి ఉంది, ఫస్ట్ దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలని మీరు అనుకుంటే, కానీ ఇక్కడ ఏం చూసుకోవాలి మనము, వెయిట్ని బట్టి ప్రాఫిట్ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి. ఓకేనా, 15కి ఇక్కడ 24 ఉంది, దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం బెస్టా, 18కి 25 ఉంది, దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం బెస్టా. ఓకే, సో 15కి 24 ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం బెస్ట్. ఇంకా రిమైనింగ్ కెపాసిటీ ఇంకా 5 కేజెస్ ఉంటుంది. సో ఆ 5 కేజెస్ మళ్ళీ ఏ ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా అనేది మళ్ళీ మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి 10 కేజెస్కి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, 15 ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఇది బెస్టా, లేకపోతే 18 కేజెస్కి 25 ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఇది బెస్టా, అది చూసుకోవాలి. సపోజ్ ఇది డబల్ చేసామనుకోండి, 20 కేజెస్కి 30 ప్రాఫిట్, ఇక్కడ 20 కేజెస్ ఇక్కడ 30 ప్రాఫిట్ వస్తుంటే, ఇక్కడ 18 కేజెస్కి 25 ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో ఇది బెస్టా ఇది బెస్టా డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఇది మీకు పీ బై డబ్ల్యూ ఆర్డర్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను అనే దానికోసము చెప్తున్నాను ఇదంతా. ఓకేనా, సో సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలా, వీ హ్యావ్ టు అరేంజ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ పీ బై డబ్ల్యూ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ పీ బై డబ్ల్యూ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, పీ బై డబ్ల్యూ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. పీ బై డబ్ల్యూ రేషియో చెప్పండి. సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి 25/18 అంటే ఏమన్నాము, 1.38. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్కి 24/15. హలో మేడం, ఏం మేడం, ఏసీ మేడం. ఇప్పుడు క్లాస్లో ఉన్నాను మేడం, చెప్తున్నాను.
సెకండ్ అవర్ బీడీ ఉంది మేడం. థర్డ్ అవర్ లేదు. అలాగే. ఓకే మేడం. ఇక్కడ టేబుల్ మీద పెడతాను. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ P/W వచ్చి రేషియో 1.38. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ P/W రేషియో 24/15 అంటే ఏమన్నారు? 1.6 అంతేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ 15/10 రేషియో. 15/10 అంటే 1.5 అంతేనా? ఓకే. సో వీటిని ఎలా అరేంజ్ చేయాలి? డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్‌లో అరేంజ్ చేయాలి. డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సో, డిసెండింగ్ ఆర్డర్‌లో అరేంజ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఏంటి? హైయెస్ట్ వన్ ఈస్ 1.6, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? 1.5, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? 1.38. అవునా? సో, ఇది యాక్చువల్‌గా ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రేషియో, ఇది సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ రేషియో, ఇది థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ రేషియో. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడికొచ్చింది? ఫస్ట్ ప్లేస్‌లోకి వచ్చింది. ఈ 1.5 ఏ ఆబ్జెక్ట్‌ది? థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్. 1.38 ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇవి రేషియోస్, P/W రేషియోస్. And these values are what? These values are what? Objects. Object value. Objects. ఓకే. సో ఇదే ఆర్డర్‌లో మనము ఆబ్జెక్ట్స్‌ని knapsackలో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్‌ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్‌ని, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆర్డర్‌లో ఇన్సర్ట్ చేస్తే మనకి ప్రాఫిట్ ఎక్కువ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఆర్డర్‌లో ఆబ్జెక్ట్స్‌ని అరేంజ్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్‌ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్‌ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఎంత? 15. సో 15 కేజెస్ we are inserting. So 15 kgs insert చేస్తే the remaining capacity of the bag is 20 minus 15. Maximum capacity is 20 and we have inserted 15 kgs. So remaining capacity is 5 kgs. 5 kgs remaining. So నెక్స్ట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి? థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఈస్ వాట్? 10 kgs. బట్ ద రిమైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ ఈస్ 5 kgs. సో 10 kgs కంప్లీట్గా ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేయలేం కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఆ ఆబ్జెక్ట్ని మనం స్ప్లిట్ చేసి సో ఇందులో నుంచి 5 kgs తీసుకొని knapsackలో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకే. సో 5 kgs అంటే ఎంత పార్ట్ తీసుకుంటున్నట్టు? సో ఎంత పార్ట్ అంటే రిమైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. రిమైనింగ్ కెపాసిటీ వచ్చి 5 kgs. Weight of the object is 10 kgs, which is equal to 1/2. Okay, half part we are taking from the object 3. Okay, half part in the sense 5 kgs we are taking from object 3. So now it is 20 kgs. Okay, and the remaining capacity of the bag is what? 0. Okay, actually next we have to consider the next we have to select the first object. Okay, and we have to insert into the knapsack, but the remaining capacity of the bag is 0, means that the knapsack is full. So we can't insert the next object into the knapsack. First object we should not insert into the knapsack. So we have inserted first object complete, sorry, say this second object completely, and we have inserted the third object half part. Okay, so now write the x values: x1, x2, x3. x1 means first object value, x2 means second object value, x3 means third object value. ఈ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ ఎలా తీసుకుంటాం? ఇన్సర్ట్ చేస్తే 1 లేదంటే 0, ఒకవేళ ఫ్రాక్షన్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేయలేదు కాబట్టి దీని వాల్యూ ఏంటి? 0. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ని కంప్లీట్గా ఇన్సర్ట్ చేసాం కదా, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ని కంప్లీట్గా ఇన్సర్ట్ చేసాం, సో ఇట్స్ వాల్యూ ఈస్ 1. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ని ఎంత పార్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసాము? 1/2 పార్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసాం, సో థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ ఈస్ 1/2. సో దీస్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్. ఓకే. ఇంకా మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? we have to calculate the capacity, maximum profit that we earned on inserting these objects into the knapsack. Okay,
So then how to calculate the profit that we earn? So first object we didn't insert into the knapsack. సో 25 అనేది మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ప్రాఫిట్ వస్తుంది. లేదు అంటే లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయలేదు. సో we didn't get this profit, first object profit. Next we have inserted second object completely. So we have to consider 24 profit. Next we have inserted third object 1 by 2 part. So the profit is also 15 into 1 by 2. కంప్లీట్‌గా ఇన్సర్ట్ చేస్తే 15, ఎంత ఫ్రాక్షన్ ఇన్సర్ట్ చేసామో ప్రాఫిట్ కూడా అంతే. ఓకేనా? సో 15 into 1/2 is what? 7.5. ఓకే. 24 plus 7.5 which is equal to what? 31 point. So finally, we have inserted these objects onto the knapsack and we get 31.5 profit on inserting these objects. అర్థమైందా ఫ్రాక్షనల్ knapsack ప్రాబ్లం? So what is sigma xi pi? Sigma I is equal to 1 to n pi xi is equal to pi xi means profit. Okay, the profit. So I means the object. So p1 x1 plus p2 x2 plus how many objects are there? Three objects, p3 x3. So first object value is 0. So profit into 0 is 0 only. Plus second object value is 1 and its profit is 24. 24 into 1. సేమ్ ఇక్కడ ఏదైతే వేసామో అదే ఇక్కడ వస్తుంది మనకి. p3 means what? p3 is 15 and third object value is x3 is 1 by 2. So 1 by 2 which is equal to 31 point. Okay. And sigma wixi is equal to sigma I is equal to 1 to n wixi is equal to means that ఎంత వెయిట్ ఇన్సర్ట్ చేశాను knapsackలో అనేది. ఆబ్వియస్గా ఫ్రాక్షనల్ knapsackలో కంప్లీట్గా బ్యాగ్ ఫుల్ అయ్యే వరకు ఇన్సర్ట్ చేస్తాం కాబట్టి కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుందో అంతే ఇక్కడ మనకు వస్తుంది మనకి. సో ఏంటి w1 x1 ప్లస్ w2 x2 ప్లస్ w3 x3. So which is equal to x1 is 0. So 0 plus w2 x2. x2 is 1 and the weight of the second object is 24 plus w3 x3. w3 means third object weight 15 and x3 is 1 by 2. Okay. So 10. So 10 into 1 by 2 is 5 which is equal to 24 కాదు కదా, ఇదేంటిది weight 15. 15 plus 5 which is equal to 20. అర్థమైందా? Did you understand this? ఏంటమ్మా? వినిపించట్లేదు. ఏముంది అక్కడ చెప్పడానికి? w1 x1 plus w2 x2 plus w3 x3. Okay. x1 is 0 కాబట్టి weight into 0 is 0 only plus w2 x2. w2 means second object weight. Second object weight ఏంటి? 15. Okay.
15 into x2 is 1. So 15 plus W3 x3 is third object weight into x3 is 1 by 2. Third object weight is 10. 10 into 1 by 2 is 5. So 15 plus 5 is 20. That's it. So fractional knapsack ప్రాబ్లంలో WIXI వాల్యూ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ ఎంత ఉంటుందో అంతే వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం బ్యాగ్లో ఫుల్గా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం కాబట్టి. ఓకే, విల్ గెట్ ది WIXI is equal to M. ఓకే, అర్థమైందా? మళ్ళీ వై వి టేక్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారేంటి? ఏ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసాం అక్కడ? చెప్పేది అర్థమవుతుందా ఇక్కడ? ఫస్ట్ మనం ఎలా అరేంజ్ చేయాలన్నాము? పీ బై డబ్ల్యూ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలని చెప్పాం కదా. పీ బై డబ్ల్యూ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తే పీ బై డబ్ల్యూ రేషియో ఏ ఆబ్జెక్ట్కి ఎక్కువ వచ్చింది? సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్కి ఎక్కువ వచ్చింది. ఓకే, 1.6 దేనిది? ఇది సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ రేషియో. సో ఈ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకున్నాం ఆబ్జెక్ట్స్ని. ఫస్ట్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ అయింది, నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ అయింది, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ అయింది. ఓకేనా? ఇదే ఆర్డర్లో మనం స్నాప్‌చాట్‌లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్స్‌ని. కాబట్టి ఫస్ట్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్‌ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఆర్డర్‌లో. థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్‌ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్‌ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. సో ఇదే ఆర్డర్ ఎందుకు తీసుకోవాలనే దానికి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఫస్ట్. ఏంటి అంటే పీ/డబ్ల్యూ రేషియోనే మనకి ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఇస్తుంది. పీ/డబ్ల్యూ డిక్రీజింగ్ రేషియో ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఇస్తుంది. రిమైనింగ్ ఏ మెథడ్స్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్స్ ఇవ్వవు. ఏంటి, ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్‌ని ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయడం వల్ల ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ వస్తుందంటే గ్యారంటీ లేదు. వెయిట్ తక్కువ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్‌ని తీసుకోవడం వల్ల ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ వస్తుంది అంటే గ్యారంటీ లేదు. ఇది మాత్రం పీ/డబ్ల్యూ డిక్రీజింగ్ రేషియో తీసుకొని ఇన్సర్ట్ చేస్తే డెఫినెట్‌గా ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అనేది వస్తది. ఏ ప్రాబ్లమ్ లేదు. దట్స్ వై వి ఆర్ టేకింగ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ పీ/డబ్ల్యూ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఓన్లీ. అర్థమైందా? x1, x2, x3 ఎలా తీసుకున్నారా? 0 R1 knapsack ప్రాబ్లం ఏం విన్నారు మీరు డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్‌లో మరి? అక్కడ x1, x2, x3 వాల్యూస్ ఎలా తీసుకున్నాం? అదే కదా రిపీటెడ్ డైలాగ్ నిన్నటి నుంచి చెప్తున్నాను. x1, x2, x3 అంటే ఏంటి వాల్యూస్? అవి ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్. ఆబ్జెక్ట్‌ని ఇన్సర్ట్ చేస్తే వాల్యూ 1, ఇన్సర్ట్ చేయకపోతే 0. ఓకేనా? ఫ్రాక్షన్ తీసుకుంటే ఆ ఫ్రాక్షనే ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ అవుతది. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Next, I will give one example. You tell me what is the profit earned and what are the objects that we inserted into the knapsack. Write down this example. Second one. Capacity of the bag M is equal to 20 and N is equal to 3 objects 1, 2, 3 and weights are 18, 15, 10 and the profits are 30, 21, 18. Okay. So for this problem, you tell me the profit that we earn and and which objects that we inserted into the knapsack.
ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తామో ప్రాఫిట్ ఎంతొస్తుంది అనేది చెప్పండి ఈ ప్రాబ్లమ్‌కి. చేయండి. చేసి చెప్పండి. అర్థం కాకపోతే అడగండి. ఇటు రండమ్మా. థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఇటు రండి. చేస్తున్నారా? ప్రాఫిట్ 30, వెయిట్ 20 నా? ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్సర్ట్ చేశారు? ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ కూడా చెప్పాలి. సో, ఇక్కడ ఫైనల్‌గా మీరు ఫైండ్ ఔట్ చేయాల్సింది ఏంటి? ప్రాఫిట్ ఎంతొచ్చింది? ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్సర్ట్ చేశాము? ఆ 2 మనం హైలైట్ చేసి చూపించాలి. ఓకే. ప్రాఫిట్ 30 అంటున్నారు. ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుంటే వచ్చిందో ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ చెప్పాలి. x1, x2, x3 అండ్ ప్రాఫిట్. కానీ ప్రాఫిట్ 30 అంతకంటే ఇంకా ఎక్కువ వస్తది. మీరు ఏ మెథడ్ ఫాలో అయ్యారు? పీ/డబ్ల్యూ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ తీసుకున్నారా? సీ అక్కడ ఫ్రాక్షన్ ఒకవేళ ఇన్సర్ట్ చేయాల్సి ఉంటే ఓకే. ఎంత ఫ్రాక్షన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనేది ఎలా తెలుస్తది? రిమైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. అర్థమైందా? సో, ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ ఇన్సర్ట్ చేయాల్సింది. ఏంటి? సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేశాక నెక్స్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఇన్సర్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్‌ని. సో, ఫ్రాక్షన్ ఎంత పార్ట్ అనేది ఎలా తెలుస్తది అంటే రిమైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. సో, రిమైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ వచ్చి 5 కేజెస్, వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి 10, 5/10. సో, మీరు ఇక్కడ కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్‌లో కూడా ఫ్రాక్షన్ ఎలా ఫైండ్ ఔట్ చేస్తారు? రిమైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఏంటి వాయిస్ స్లోగా ఉందండి. x3 is equal to 1, x1 is equal to okay. ప్రాఫిట్ ఏమొచ్చింది అప్పుడు మీకు?
ప్రాఫిట్ 30, వెయిట్ 20. ప్రాఫిట్ 33, వెయిట్ 20. ఎందుకు అలా వస్తున్నాయి మీకు? పీపీడబ్ల్యూ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయండి, అరేంజ్ చేసి ఇన్సెట్ చేయండి. లేదమ్మా, వాళ్ళకి ఇంకా కాల్ చేయలేదు నేను. ఇప్పుడు నాకు మార్నింగ్ నుంచి క్లాస్ ఉంది, నాకు 11:45 వరకు 12 వరకు ఉంటుంది. ఆఫ్టర్నూన్ రండి ఒకసారి. 12కి వస్తానంటే సరే రండి చూద్దాం. లేదంటే ఒక నిమిషం ఆగండి. చక్రి, సాయి సార్కి ఒకసారి ఫోన్ చేసి ఈ అబ్బాయి ప్రాబ్లం చెప్తారా? చెప్పండి. సో x1 is equal to 0.6, x2 is 0, x3 is 1. మీకు ఈ కేసులో ప్రాఫిట్ ఎంత? ప్రాఫిట్ ఎంత చెప్పండి? x1 is 0.6, x2 0, x3 1. కానీ ఈ x1 వాల్యూ ఎందుకు రాంగ్ చేస్తున్నారు? ఈ ఫ్రాక్షన్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారు? రిమైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ బై ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ అంటున్నాను. ప్రాఫిట్ 38. అంత ప్రాఫిట్ రాదు అసలు. మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటే అంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? అమ్మ సార్, అమ్మ నేను నేను మాట్లాడతానులేండి. సరే, నేను మీ 12కి వచ్చేయండి, నేను మాట్లాడతాను. 34.6. ఓకే. ప్రాఫిట్ 28. కాదు, మీరు ఎందుకు అలా వస్తున్నాయి మీకు వాల్యూస్? 34.6 ఇస్ కరెక్ట్ ఉంది. 27.9. వెయిట్ ఆబ్వియస్లీ 20నే వస్తుంది, ఎందుకంటే మనం కంప్లీట్గా ఇన్సెట్ చేస్తున్నాం. x3 1, x2 0, కానీ x1 మీరు ఫ్రాక్షన్ రాంగ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారు. ఫ్రాక్షన్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అక్కడ? రిమైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ బై ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ అంటున్నాను. ఫస్ట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నారు? x3 తీసుకున్నారు. నెక్స్ట్ x1 తీసుకోవాలి కదా. సో x1 లో ఎంత పార్ట్? రిమైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ బై ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్. సో ఫస్ట్ మీరు x3 తీసుకున్నారా? బ్యాగ్ లో x3 ఇన్సెట్ చేశారా? See, 20. కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ ఇస్ 20. సో ఫస్ట్ x3 తీసుకున్నారు, అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఈ ఆర్డర్ లో కదా తీసుకున్నారు. ఫస్ట్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేస్తే మీకు ఈ ఆర్డర్ వచ్చింది. ఫస్ట్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ వచ్చి 10. ఇంకా రిమైనింగ్ కెపాసిటీ వచ్చి 20 - 10, ఇంకా 10 కేజెస్ ఇన్సెట్ చేయొచ్చు. సో 10 కేజెస్ ఇన్సెట్ చేయొచ్చు అంటే నెక్స్ట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ 18, రిమైనింగ్ కెపాసిటీ 10. సో ఎంత పార్ట్ ఇన్సెట్ చేయాలి ఇప్పుడు? 10/18. అందుకే కదా చెప్పాను, రిమైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? What is this value? 10/18. 10/18 వాల్యూ ఏంటి? 0.5. ఓకే, 0.55. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎంత తీసుకున్నట్టు? 10 కేజీస్ తీసుకున్నాం. ఓకే. సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సెట్ చేయడానికి బ్యాగ్ ఫుల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇన్సెట్ చేయాలి. అంటే ఇది కంప్లీట్గా ఇన్సెట్ చేసాము. సో x3 ఇస్ 1. సో x1 ఎంత పార్ట్ ఇన్సెట్ చేసాము? 0.55 పార్ట్ ఇన్సెట్ చేసాము.
నెక్స్ట్ x2 అసలు ఇన్సర్ట్ చేయలేదు కాబట్టి x2 వాల్యూ ఇస్తుంది. సో ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ప్రాఫిట్ ఏంటి? x3 కంప్లీట్‌గా ఇన్సర్ట్ చేసాం కాబట్టి x3 కంప్లీట్‌గా ఇన్సర్ట్ చేసాం కాబట్టి 18 ప్లస్ x1 0.55 ఇన్సర్ట్ చేసాం కాబట్టి ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తది? 30 ఇంటూ 0.55. x2 అసలు ఇన్సర్ట్ చేయలేదు కాబట్టి x2 ప్రాఫిట్ ఇస్ 0. సో 18 ప్లస్ 30 పాయింట్ ఇంటూ 0.55 ఎంత? చెప్పండి. వాల్యూ ఎంత? హలో 16 పాయింట్ 16.6 which is equal to 18 plus 16 is 24. 54.5 or 34.6. Okay. ఓకేనా? సో ఇది అర్థమైందా? ఓకే. 2 డిజిట్స్ కన్సిడర్ చేయండి అయితే పాయింట్ తర్వాత. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇది కాన్సెప్ట్? సో ఇప్పుడు అలగార్థం చూద్దాం మనకి. See, algorithm for the fractional maps. Greedy knapsack problem algorithm. So this is the algorithm. M comma n. M means the capacity of the bag and n means the number of objects. Okay. So here we are taking the vectors p of 1 to n and w of 1 to n. P of 1 to n means profit of 1 to n objects and weight of 1 to n objects. Okay, and we are assuming that we are taking the objects in p by w decreasing order. P by w decreasing order లో ఆబ్జెక్ట్స్ ని అరేంజ్ చేసి ఈ అల్గారిథం కి ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటున్నాము. అండ్ ఈ x of 1 to n is the solution vector. In the sense x of 1 to n అంటే ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్. x1 means the first object value, second object like that. P అంటే ప్రాఫిట్, W అంటే వెయిట్, X అంటే ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏం తీసుకుంటున్నాము అంటే P బై డబ్ల్యూ డిక్రీజింగ్ రేషియోని ఇన్పుట్గా తీసుకుంటున్నాము. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ ఇనిషియలీ వీఆర్ మేకింగ్ ది ఎక్స్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ జీరో. X values of all the objects as 0. x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, x3 is equal to 0, like that ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ వాల్యూస్ 0 చేస్తున్నాం. For that we are taking the for loop I is equal to 1 to n, xi is equal to 0. ఓకే, ఇనిషియల్ గా ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ 0 చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వీఆర్ అసైనింగ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్. m అంటే కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ కదా, టు వన్ వేరియబుల్ u is equal to m. ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ ఎందులో ఉంది, యూలో ఉంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఆర్డర్ లో ఉన్న ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకొని బ్యాగ్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ చేసే ముందు ఏం చేయాలి, చెక్ చేయాలి కదా, వెదర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆర్డర్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని బ్యాగ్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. బట్ ఏం చెక్ చేయాలి, కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ కంటే తక్కువ ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. సో ఫర్ దట్ వీఆర్ టేకింగ్ వన్ ఫర్ లూప్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ది ఆర్డర్. ఫర్ సెలెక్టింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ వీఆర్ టేకింగ్ వన్ ఫర్ లూప్ ఫర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n. ఇఫ్ డబ్ల్యూఐ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ యూ. యూ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు యూలో ఏముంది, కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ ఉంది. సో
మనం తీసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇన్సర్ట్ చేయలేం కదా. ఇప్పుడు కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ 20 అని తీసుకున్నాము. ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ 20 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇన్సర్ట్ చేయలేం కదా. ఇన్సర్ట్ చేయలేము, కానీ ఫ్రాక్షన్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఆ ఫ్రాక్షన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? సో ఇన్సర్ట్ చేయలేము కాబట్టి కంప్లీట్గా. ఓకే, బ్రేక్ అంటే ఎగ్జిట్ అయిపోయి, బ్రేక్ అంటే లూప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతాం కదా. సో లూప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయి ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ది ఫ్రాక్షన్. ఇఫ్ I is less than or equal to n, then xi is equal to u by wi. U means capacity of the bag by wi, object weight. ఓకే, అంటే సపోజ్ మనం తీసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ కంటే తక్కువైతే మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్కి అల్గారిథం అప్లై చేయండి. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకుంటే కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది, తక్కువ ఉంది వెయిట్. సో దాన్ని కంప్లీట్గా, సో కాబట్టి ఈఫ్ కేస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. xi ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో అంటే దట్ xi వాల్యూ బికమ్స్ 1. ఓకే, and we are remaining capacity of the bag ఏమవుతుంది అప్పుడు? u is equal to u minus wi. రిమైనింగ్ కెపాసిటీ ఏమవుతుంది? wi ఇన్సర్ట్ చేసాము, సో రిమైనింగ్ కెపాసిటీ ఏమవుతుంది? కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ మైనస్ ఇన్సర్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్. సో నౌ u is this value. ఏంటి? మనము కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ 20, మనం ఎంత ఇన్సర్ట్ చేసాము మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో? మీరు చేసిన ఎగ్జాంపుల్‌లో అది ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ ఎంత? 10 కదా. సో 20 - 10 ఈస్ 10. అంటే ఇప్పుడు ఇంకెంత ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు? యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఉంటుంది. మళ్ళీ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఆర్డర్‌లో ఉన్న సెకండ్ వాల్యూని తీసుకున్నాం. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్డర్‌లో ఉన్న నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్‌ని తీసుకొని ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ రిమైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ కంటే ఎక్కువ ఉందా లేదో చూసుకుంటాం. ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంటే ఎగ్జిట్ అయిపోయి ఫ్రాక్షన్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఎక్కువ లేకపోతే కంప్లీట్‌గా ఇన్సర్ట్ చేస్తాము. మళ్ళీ రిమైనింగ్ కెపాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఈ ఫ్రాక్షన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది చెప్పాను కదా. సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇక్కడ? రిమైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ బై ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్. దట్ ఫ్రాక్షన్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ. దట్స్ ఇట్. ఫైనల్లీ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ హియర్. అర్థమైందా? That's it. Algorithm is very simple for this one. If you didn't understand, then you apply this algorithm. You trace out this algorithm for our example. మనం సాల్వ్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్కి అల్గారిథంని ట్రేస్ అవుట్ చేయండి. Then you will easily understand this algorithm. So what is the time complexity? I is equal to 1 to n means how many times it is repeated? Approximately it is n టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ రిపీటెడ్. ఎందుకంటే మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్కి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నాం? 3 ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నాము. 3 ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటే ఏమైంది? 2 ఆబ్జెక్ట్స్కి మనము చెక్ చేసాము. థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్కి మనము చెక్ చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు. ఓకేనా. సో అంటే రిమైనింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఎంత టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే వర్స్ట్ కేసులో n టైమ్స్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లేదు అంటే n మైనస్ సమ్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫర్ లూప్. సో ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ కూడా ఆర్డర్ ఫర్ లూప్ ఉంది. ఇది కూడా ఫర్ లూప్. ఇది ఇండివిజువల్ ఇన్నర్ ఫర్ లూప్స్ కాదు. ఇది ఇండివిజువల్ ఫర్ లూప్. ఇది ఇండివిజువల్ ఫర్ లూప్. ఇది n టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇది n టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. n ప్లస్ n ఈస్ 2n. సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ n ఓన్లీ. అర్థమైందా? ఓకే. Did you understand or any doubts? ఓకే. మీరు ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ నోట్ చేసుకోండి. నేను అటెండెన్స్ లింక్ పెడతాను. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ మీరు చేసి నోట్స్‌లో నాకు అప్లోడ్ చేస్తే నేను అటెండెన్స్ వేసుకుంటాను. ఈవినింగ్ కల్లా. ఇప్పుడే ఇమ్మీడియేట్‌గా చేయాలని ఏం లేదు.
అంటే మళ్ళీ మీకు నెక్స్ట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈవినింగ్ కల్లా చేసి అప్లోడ్ చేయండి చాలు. ప్రాబ్లమ్ నోట్ చేసుకోండి. కనిపిస్తుందా? 2, 3, 5, 7, 1, 4, 1 మా వెయిట్స్ వచ్చి ఇది 3. 10, 5, 15, 7, 6, 18, 3 are profits. 7 objects we have taken. Okay? సో దీనికి మీరు చెప్పండి. ప్రాబ్లమ్ నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకున్నారా? హ్మ్. ఏంటమ్మా? నోట్ చేసుకున్నారు కదా? ఓకే. కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ 15 మా. కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ is 15. ఇక్కడ m = 15 రాసుకోండమ్మా. ఇక్కడ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్యాగ్ లేదు కదా! 15, 15 ఓకేనా? అయిందా? I will send you the link. ఓకేనా? ఈవినింగ్ కల్లా చేసి సబ్మిట్ చేయండి. సబ్మిట్ చేసిన వాళ్ళకి అటెండెన్స్, చేయని వాళ్ళకి ఉండదు. డేటా సరిపోతుంది కదా మీకు సబ్మిట్ చేయడానికి? అంటే ఎక్కువేమి ఉండదు కదా, ఒక పేజ్ అంతే కదా, 1 or 2 పేజెస్ అప్లోడ్ చేయండి అంతే. ఓకేనా? ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా? Shall we leave or any queries? నోట్ చేసుకోలేదా ప్రాబ్లమ్? అప్లోడ్ అవ్వలేదా?